Hello subscriber, my dear students. Hope you are doing good in this pandemic. I have created this channel to discuss the various topics of commerce in a very precise way. Hope you learn from it. Let's start. Hello dear subscribers and my dear students. Today my topic of discussion is material losses. Now, what exactly is material losses? We know that in a production, when the materials are sent in form of requisition or requirement, output are obtained. Okay, the final product is the output, and when the output comes, along with the output, wastage, scrap, spoilage and defectives also comes out along with the finished product. Now, losses may be in any form, and the form of losses which we are going to discuss today are wastage, scrap, spoilage and defective, which are always involved with that manufacturing activities. These losses can be controlled with adequate reporting and responsibility accounting. Okay, so let us discuss about the losses. So the first loss we have is wastage. Wastage. Now, what is wastage? Wastage is a portion of basic raw materials. Okay, it is a portion of basic raw materials lost in processing. Most importantly, wastage has no recoverable value. Do you know how actually wastage occurs? Wastage occurs due to evaporation, yes, then breaking, yes, then loading, unloading, okay, and also some part as leakage, then inefficient handling, etc. Okay, and most importantly, wastages can be seen, or you can say it may be visible or invisible. For example, gas, dust, smokes, all these are invisible. Okay, now the effect of wastage is the increase in cost of production. It result in, what does it result? It result in increasing cost of production, and when the cost of production is increased, the total cost is spread over smaller number of goods unit. Now we know that along with the finished materials or finished products, we get wastage. Now what will be the accounting treatment? Proper accounting treatment. This is the main what we are studying in cost accounting. Now what will be the accounting treatment? Accounting treatment depend upon two issues. Okay, whether the waste is normal or the waste is abnormal. Clear? So what will be the accounting treatment in case of normal wastage? At the time of normal wastage, normal wastage কেনেকৈ হয় বুলি জানো? Evaporation হয়, breaking হয়, then loading, unloading, linkage, yes, এইকেইটা হয় আমাৰ normal wastage. আৰু এইটো সময়ত কি কৰিব লাগিব? আমাৰ যোন normal wastage টো হয় এইটো will be borne by good output. हम लोग क्या करेगा? आउटपुट के साथ इसको ऐड कर देगा, गुड आउटपुट अगर हुआ। ओके, एटू गुड आउटपुटर लगत एटू ऐड कर दिम। और जेते एबनर्मेल वेस्टेज है, जोंटो एकाउंटिंग ट्रिटमेंट डिस्कस करिम,
ইয়াত কি হ'ব তাৰ মানে সাপোজ এবনৰ্মেল ওয়েস্টেজ কি হয় আমি নৰ্মেলটো গম পাওঁ ইভাপোৰেশন ব্ৰেকিং হৈছে লোডিং আনলোডিংত কিবা পৰি গৈছে বা লিকেজ হৈছে এবনৰ্মেল মানে কি যোনকিটা যেনেকৈ চুৰি হৈ গ'ল theft হৈ গ'ল ফায়াৰ হৈ গ'ল কেয়াৰলেছ হ্যান্ডলিংৰ কাৰণে নষ্ট হৈ গ'ল হেকিটা কিন্তু আমি we don't add with cost আমি কত add নকৰো we don't add with cost of production আমি add নকৰো আমি কি কৰিম একিটা ডাইৰেক্টলি আমি costing profit and loss account আমি transfer কৰিম will directly transfer the same in profit and loss account okay আৰু any fluctuation in the cost of there আমি ইয়াতে কোনো fluctuation নহয় আমাৰ cost of production okay this is necessary to avoid any fluctuation in the cost of production now আমি এটা কথা ডিসকাস কৰিম যে এই যে আমাৰ যে ওয়েস্টেজ টু হয় এই ওয়েস্টেজ টু আমি কেনেকৈ প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰিম আমি ওয়েস্টেজ টু একদম সিম্পলি ইজি প্ৰিভেন্ট কৰোঁ যেনেকৈ ওয়েস্টেজ আমাৰ ৰিপৰ্টটো হয় যে ৰেগুলাৰ ইন্টাৰভেলত বনাই থাকিব লাগিব we have to prepare the wastage report in regular intervals and the actual percentage of waste is the standard percentage and the remedial measure need to be removed from any abnormal wastage যদি কিবা চেঞ্জেস হয় পার্সেন্টেজ আমার এটা থাকে এই প্রোডাকশনের সময়ত কি হয় নরমালি আমার ওয়েস্টেজ এটা থাকে কিন্তু যদি বেশি হয়ে আসে সেই রেমিডিয়াল মেজার্স কিটা আমি লব লাগে সো লেট আস ডিসকাস দ্য সেকেন্ড আমি প্রথমটো ডিসকাস কৰিলো ওয়েস্টেজ সেকেন্ডটো আমি ডিসকাস কৰিম স্ক্র্যাপ So what is scrap? Scrap is defined as incidental residue. Residue means left out. Okay, left out from certain types of manufacture, usually small amount or low value recoverable without further processing. তার মানে যদি if we go by very layman, যদি আমি easy layman topic লৈ যাওঁ যে suppose আমাৰ production হৈ আছে, production কৰাৰ সময়তে আমাৰ কি হয় কিছুমান unusable material থাকি যায় after product যেটা ম্যানুফ্যাকচার ফাইনান্সিয়াল প্রোডাক্ট যেটা হয়ে যায় আমার যেটা ফাইনাল প্রোডাক্ট হয়ে যায় তার বাহিরে দেখা যায় কিছুমান প্রোডাক্ট আমার প্রোডাকশনের মাজত থাকি যায় ওকে আৰু সেই প্রোডাক্ট কেটা আমি নরমালি বিক্রি করে দিব পারো কিন্তু তাত বেশি প্রসেসিং নালাগে এইকেটাকে আমি কি বুলি কওঁ স্ক্র্যাপ বুলি কওঁ ओके वी से इट लाइक ए स्क्रैप और स्क्रैप एक्चुअली क्या होता है जी प्रोडक्शन में जब भी कोई इधर उधर होता है इन केस ऑफ प्रोडक्शन सपोज हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं सपोज हम लोग का जो जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल था वो अच्छा नहीं मिला जिसके लिए क्या हुआ हम लोग का प्रोडक्ट डिफेक्टिव रह गया अब ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट में है अभी तो उसको बिक्री करना पड़ेगा तो ये जो प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्क्रैप बोलते हैं नाउ वी हैव डिवाइडेड स्क्रैप in three different types okay the first one is legitimate scrap yes this kind of scrap are arising due to nature of operations I am saying nature due to nature of operations like tuning boring punching etc okay secondly we have administrative scrap administrative scrap is as a result of change in method of production suppose we are producing some products okay we are producing some products suddenly the management has told that no we cannot make this product we have to stop it down or we have to change the method of production at that case of time the material which have been produced were in a pipeline to be get finished product that products may be termed as scraps okay so the next type of scrap is defective scrap and this type of scrap arises because of inferior quality of product use kora or bad workmanship yes tar mane ki manujon bhalke kaam koribo para nai ba machine to defective asile ekita karone je product to amar nosto hoye jay tak ami ki scrap bolu defective scrap na ami agor to pohisilu je ami wastage ar eba ami pohi aslu scrap এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটো জানা কত আছে the main difference between these two is that wastage cannot be realized scrap can be realized wastage is may be visible may not be visible
और scrap is always visible. ठीक है से ये दूटा difference. Now let us discuss the accounting treatment of scrap. So we discuss the accounting treatment. Most importantly, listen, ek number point, the value which has been earned from sale of scrap. Okay, the sale of scrap পিছত আমি কিবা এটা ভ্যালু পাওঁ, এই ভ্যালুটো কি কৰিম আমি ক্রেডিট কৰি দিম। ক'ত ক্রেডিট কৰিম? will credit is the same in profit and loss account as other income. Okay, we'll take it in profit and loss account as other income. And most importantly, unit cost of production. This unit cost of production should be inclusive of cost of scrap. Okay, this method, a method 2 effective নহব পাৰে যদি আমি ডিটেইলস ৰেকৰ্ড আমি নেৰাখো স্ক্ৰেপৰ আৰু যদি আমি স্ক্ৰেপ আইডেন্টিফাই কৰিব নোৱাৰো। This method may not be effective to control over scrap as detailed record are not kept and scrap cannot be identified in the process of final output. Our accounting treatment ase, we have another accounting treatment, I am writing it here. 3. From the sale proceeds. Okay, so from the sale proceed of scrap, selling and distribution cost are deducted. Okay, and the net value is deducted from material cost বা আমি এটুক ফ্যাক্টরি ওভারহেডস কব পাৰো। Yes, what is the main focus here? Selling and distribution costs are deducted from the net value, okay, and it is also deducted from the material cost, that is from the sale proceed of scrap. So we discuss about scrap and accounting treatment of scrap, but just like wastages, we can prevent scrap also. How? By setting up standards for scrap, determining the responsibility for scrap, and keeping up proper record of scrap in the form of scrap reports. Okay, so the next material loss we'll discuss now is spoilage. So spoilage consists of goods that do not meet production standards and either sold for their salvage value or discarded without further processing. Spoilage cost is the difference between the cost incurred up to the point of rejection less the disposal or salvage value. You know what is spoilage? Spoilage মানে কি বুঝো? Production চলি আছে কিবা এখন আমাৰ কি হৈছে যেতিয়া আমি product extract কৰি আছো স্পেসিফিকেশনৰ পৰা আমাৰ কিছু বস্তু বেয়া হৈ গৈছে। ঠিক আছে, যেতিয়া আমাৰ বেয়া হৈ যায় হেটো আমি কি বুলি কওঁ? স্পয়েলেজ বুলি কওঁ, যেটো আমি ফাদাৰ আমি আকৌ সেল কৰিব পাৰো, সেল নকৰিব পাৰো। ঠিক আছে, when spoilage goods are discovered they are taken out of the production and no further work is performed on them. মানে নরমালি আমি এটো কি কৰো? প্ৰডাকশনৰ পৰা উঠাই লৈ আনো আৰু তাৰ ওপৰত আমি বেছি চেঞ্জেস কৰিব নোৱাৰো যেতিয়া আমাৰ স্পয়েলেজ যেতিয়া আমি চাও। ওকে, সো দিস স্পয়েলেজ একচুয়ালি কেতিয়া হয়? যেতিয়া আমাৰ প্ৰডাকশন ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি মিট নকৰো। ওকে, আৰু ইয়াৰ কিছুমান একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট আছে। there are some accounting treatment for spoilage. Let us take the accounting treatment. Okay, so here is the accounting treatment for spoilage. I have underlined it. If spoilage is caused by order extracting specification, जो किसी ऑर्डर दिसे वो कोई ऑर्डर दिया है, अभी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, okay, then the spoilage cost
as reduced by recovery or sales value of the spoiled unit should be charged directly to that order. In case of manufacturing process, okay, jodi amar spoilage hoy, then that bad spoilage will be borne by the goods units. Aru jete amar abnormal spoilage hoy, then the abnormal spoilage cost will be transferred to profit and loss account. Now we have discussed that wastage is there, scrap is there, and spoil is there, but can we, as we can control wastage, as we can control scrap, we can also control spoilage. আমি কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিম স্পইলেজটো? তো এটাৰ এখন টেকনিক আছে, কি হয় মানে, ফৰ ইফেক্টিভ কন্ট্ৰোল, কষ্ট কন্ট্ৰোল, নৰ্মেল স্পইলেজ ৰেট শুড বি এষ্টাব্লিছ ফৰ ইচ ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড ফৰ ইচ টাইপ অফ ক্লাছ অফ মেটেৰিয়েল। আৰু প্ৰত্যেক উইকলি, এভৰি উইক, এভৰি মান্থলি আমি কি বনাব লাগে, উই হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ দ্য স্পইলেজ ৰিপৰ্ট। আৰু এখন ইনস্পেক্টৰ হ'ব লাগে যোনে এই স্পইলেজ ৰিপৰ্টকেইটা বনাব আৰু ভেৰিফাই কৰি থাকিব। তো লাষ্ট আমি কি গম পালোঁ যে স্পইলেজ আমাৰ production হাউসত আমাৰ যেতিয়া প্ৰডাক্ট আমি ফাইনেল প্ৰডাক্ট যেতিয়ালৈকে যাম তেতিয়ালৈকে আমাৰ স্পইলেজো বহুত আহে, that can be controlled. So next we will discuss defective. So the next material loss is defective. Defective, what do you understand by defective? Which do not meet the production standards. Every business houses, whenever they prepare the final product, they have to pass through various check gates, and some products may miss their check gates, and they may find that there is some defective or some mislead things are there. Those are also known as defectives. The defectives means amar jetia kono han organization e product produce kore telokor kiba standard ase, standard loke jetia meet nokore hetu ami ki boli kau defective products boli kau. Okay, ei defective products can be processed further in order to be sellable as good units. Okay, these products can be again processed. যদি আমার কিবা ডিফেক্টিভ হয় আমি জানো এটো ঠিক কৰি লব পাৰো, আৰু সেই আমাৰ প্ৰডাক্ট আমি কি কৰো, আমি আকৌ প্ৰসেস কৰো, আৰু আমি এটো কি বুলি গণ্য কৰো, আমি এজ এ গুড ইউনিটস। ওকে, that means defective products can be framed to good units after better processing. Okay, defective work can be corrected to meet what? Specific standards. আৰু ডিফেক্টিভটো ঠিক কৰিবলৈ হলে কি লাগে? এডিশনাল মেটেৰিয়েলছ। মেটেৰিয়েলছৰ লগত মানুহ লাগিব, that is labor, আৰু বহুত indirect action মানে overheads লাগিব. Okay, overheads. So this is the idea of defective. আৰু defective mainly কেতিয়া হয়? Normally যেতিয়া আমাৰ materials kita, our materials are poor. Okay, তাৰপিছতে poor workmanship or poor supervision. Okay, और careless inspection, এইকেইটা কাৰণে কি হৈ যায় আমাৰ, এই careless inspection এইকেইটা কাৰণে কি হৈ যায় আমাৰ defective হৈ যায়. These are also another factors as a result of defective. Now we will discuss the accounting treatment. Accounting treatment to keneke hoy, how will you discuss the accounting treatment? Number 1, so the accounting treatment as follows: if the defective units are identified clearly, then the cost to complete the defective units to be charged to the job. Secondly, if the defective units occur regularly, then the cost of rectification should be charged to overhead. আৰু যেতিয়া abnormal reasonৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ defective units ওলাব, এই cost আমি ক'ত charge কৰি দিম, আমি profit and loss account charge কৰি দিম. We will transfer the cost to the profit and loss account. So we have discussed today material losses, wastage, scrap, spoilage and defectives. Hope you like my video. Kindly subscribe my channel if you have not subscribed, and tomorrow I'll be back with another video. So be safe.